ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, எப்படி ஸ்விக்கியை யூஸ் பண்ணி ஃபுட்டை ஆர்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போது நீங்கள் ஸ்விக்கி ஆப் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா, அஃப்கோர்ஸ் ஃபஸ்ட் நீங்கள் அந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஸ்விக்கி மட்டும் இல்லை, நிறைய அதர் ஆப்ஸ் ஆல்சோ available in the Play Store to order food, but in this video we are going to see Swiggy app. Okay, so as Play Store open பண்ணிட்டேன். ஸ்விக்கின்னு டைப் பண்ணுங்க. சாரி, இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இல்லை, ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஆன் இட். ஸோ இப்போ பாருங்க, ஆப்ஷன் வந்துருச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸ்விக்கி ஆப் என்கிட்ட ஆல்ரெடி, ஸோ ஐ ரைட் அவே. Okay, this is how the app will look like. நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு லொக்கேஷன்லாம் கேட்கும். ஸோ அப்போது நீங்கள் இந்த லொக்கேஷன்லாம் கொடுத்துருங்க. பை எனேபிளிங் கரண்ட் லொக்கேஷன் எல்லாமே கொடுத்துருங்க. நான் இப்போ ஒரு பிஜியில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கேன், அந்த அட்ரஸ்லாம் நான் கொடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஸ்விக்கி பாப் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னென்ன ஃபுட்டு அவைலபிளோ இன்றைக்கி அதை காட்டும். யூ ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் எனிதிங். இது நைட் டைமுங்கிறதால இது அவைலபிளாக இல்லை. யூ கேன் ஜஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் த ஃபுட் வாட் எவர் யூ வாண்ட். ஐ ஜஸ்ட் டைப் சிக்கன். பிரியாணி, I'll go by restaurant. Yeah, these are the available menus. You can just click on whatever you want. Currently we have 30% off on all orders. For example, if you are ordering food for 100 rupees, then the actual amount will be 70. Similarly, see, 90 rupees, here it is 63. Similar. Add, then it will be added to the cart. You just click on the cart. Yeah, actually since we are ordering food in the night, the normal delivery charge 35 plus 20 night delivery charge will be added. That's okay. If you have any coupon, you can apply for that. Yeah, I can apply for that. Okay, to apply for that coupon I should order more than 90 rupees, 99 rupees. That's fine. Okay, proceed to pay. You can give. There you can pay like however you want. I'll pay via Sodexo Milk. Here you can enter the PIN number, then order will be placed. Currently I don't want to order, so I'm doing cancel payment.
go back. Transaction failed. Suppose if you want to track the order, whatever you, as soon as I have not completed the transaction, I got a message. Then you can just see one more option where you can track the order. ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போய் அவங்க ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. அவங்க ரெஸ்டாரண்ட் ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா டெலிவரி பர்சன் போய் அதை பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டு உங்கள் இடத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துருவாங்க. அவ்வளோதான். இப்படி தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.